USA scientists responded by stating that their task was to look specifically at nutrition. The issue of chemicals was beyond the scope of their study. Carlo Leifert, professor of ecological agriculture at Newcastle University and author of a forthcoming study on the organic food industry, レオンちゃんさっきお水いっぱい飲んだでしょ、だから向こう行ってさ、ちょっと散歩行ってよ。おしっこだけ出してきて、もう一回、もう一周。じゃあそっち車止めるわ。バック、後ろ。バック。後ろ見てくれ、後ろ。見えるかな。ちょっと待って。あとちょっと待って。何？アメリカとイギリスで新たな方法によるラジオ降りて見てあげるから。リサーチが行われています。できるよ。Using a newly developed device, some surprising new facts about radio listening habits have been discovered. What are they?